uJesu muhle ekseni ngokholo kwithoba ngiyathanda ukubingelela ibandla the Apostolic Faith Mission of South Africa, ngibingelela iAssembly engikhonza kuyo iChurch Porter. Bazalwane ngiyanibingelela egameni lika Jesu ngokukhethekile, ngikubingelele nawe la ukwaziyo khona ukuthi kufinyelele lo myalezo webandla wangesonto ekseni. Praise be to Jesus. Isunday yokugcina enyangeni where we celebrate women, inyanga kaAugust. Ngiyathanda nje ukudlulisa lamazwi kafishane okubonga. Ngingumelusi nomholi webandla, ngelusa abancane nabakhulile, but I receive so much love and so much respect. Ngakho ngithanda nje ukubonga uhlobo lwabantu engikhonza nabo nohlobo lwabantu uNkulunkulu avumile ukuthi sibe nabo, sisebenze nabo umsebenzi kaNkulunkulu. Ngingumelusi ebandleni. Ngiyathanda nami ukubuyisela kini izibongo, ngithi nje uNkulunkulu anibusise. You risen like no man. You risen not according to the standards of this world, but you risen ngengqondo eguqulwe uNkulunkulu ukuze namkele okuvela kuNkulunkulu. It is my prayer that ulawulo lukaNkulunkulu libuse kimi njengomelusi webandla, libuse nani njengabantwana bakaNkulunkulu, ukhonze uNkulunkulu ngeziphiwo zethu nangokwehlukana kwethu, ngoba ukungalingani kwethu emehlweni abantu emsebenzini kaNkulunkulu kuyalingana, ngoba sinike uyena uNkulunkulu iziphiwo ezahlukene, but izwi lenkosi lithi usinikezele khona ukuthi sidumise yena. So let the glory of the Lord be seen in my life. This is my prayer, and let the glory of the Lord be seen in your life and be seen in the church. uNkulunkulu asibeke kulo. Praise be to Jesus. Thank you again to ibandla Apostolic Faith Mission of South Africa ngokwamkela ubuholi besifazane emsebenzini kaNkulunkulu. To God be the glory. Sibheka izwi lenkosi namhlanje ekseni, sifunda incwadi Hebrews chapter 12, sifunda uverse 2, umyalezo wosuku ukuverse 2. Ake sikhuleke. Ngongcwele umlise Nkosi yethu Kristu Jesu, nasekuseni asilijwayele izwi lakho. Kuyathobisa njalo ukuza kuwe, ngoba ila sizommangazo ukukhuluma kwakho, ila sizokhuthazwa izwi lakho, ila sizoqondiswa nokukhunjuzwa ukuthi siphansi kakhulu kodwa wena ngophakeme. Ngakho ke namhlanje ekseni yambula izambulo zakho ngezwi lakho, sothisa umphefumulo wethu olangazela njalo ukulawulwa nguwe nokukhuluma kwakho ngezwi lakho ekseni. Father, siyakhuleka ukuthi uligcobe, uyibusise egameni namandla igama lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Izwi lenkosi likifundeka kanje ngesizulu verse 1. Ngalokho ke nathi lokhu sinefe lingaka la ufakazi lisihaqileyo, masilahle konke ukusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumisilweyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwayo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesomnene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Praise be to Jesus. Amen. Now ngizophefumula nje umyalezo kaMoya oyingcwele ngezwi lakhe kuverse 2 lalithi khona, sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, looking up to Christ, the author and the finisher of our faith, and that is King James Version. uJesu muhle. Now we are encouraged this morning by the Spirit of the living God that we need to look up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Now izwi lenkosi licacisa indaba yokuthi uma simbhekile uKristu Jesu, asibhekile nje indodana kaNkulunkulu, but sibheke umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngakho wonke umuntu angakholwa, wonke umuntu angathemba, kodwa umuntu othemba engambhekile uKristu Jesu, ukukholwa kwakhe akunasiqalo, ukukholwa kwakhe akunasiphetho. Because la kuphelelisa ukukholwa khona komuntu kuKristu Jesu, alibongwe igama lenkosi.
uJesu la ifika khona abe umqalisi wokukholwa kwethu, ila evela izithembiso zikaNkulunkulu emhlabeni, and la ifika khona abe ngumphelelisi wokukholwa kwethu, ila kusho yena athi it is finished, athi ngiqedile umsebenzi kaBaba angithume wona emhlabeni. Praise be to Jesus. uJesu enjoyed the cross, wasibekezelela isiphambano, ubuhlungu baso, kanjalo nehlazo laso. Azangalithola udumo uKristu Jesu ngokuba sesiphambanweni, alibonge igama lika Jesu, kodwa ukuba kwakhe esiphambanweni uKristu Jesu wayeqedela igcwalisa umsebenzi kaNkulunkulu amthume wona emhlabeni, okusho ukuthi it was an act of obedience. And izwi lenkosi lithi uNkulunkulu honored him, wambeka esandleni sakhe sokunene. Bazalwane, izwi lenkosi malithi ke simbhekile uKristu Jesu, sibheke umuntu who is seated at the right hand of the Father, sibheke kumuntu who dwells in the presence of God. Praise be to Jesus. Sibheke uJesu elithi izwi lenkosi, he intercedes for us, uyasinxusela imini nobusuku. Uma ubheke uKristu Jesu, ubheke umuntu okulindile ngelinye ilanga ozokuhlangabeza uma lifika usuku lwakho. Praise be to God. And there's something interesting and amazing ukuthi uKristu Jesu esimbhekile uyena that is going to present us to the Father. Uma esesipresenta to the Father, usipresenta njengomakoti, njengebandla, libonge igama lika Kristu Jesu. And kuthiwa uma esesipresenta, usipresenta si-spotless, usipresenta si-blameless, because ababheka uKristu Jesu, ukumbheka kwakho uKristu Jesu kukwenza wena ube spotless, ukubheka kwakho uKristu Jesu kukwenza wena ube blameless. Ziningi izinto ezenzeka uma umuntu ebheka uKristu Jesu. Now the Spirit of the living God this morning lithi simbhekile uKristu Jesu. Ekseni ngiyafisa ukuthi ubambe isambulo sikaMoya Ngcwele ngezwi lakhe ukuthi kubalekani ukubheka kuKristu Jesu, ngoba we as abantu we look up to people so much that we admire izinto abayizo abazenzayo, but nansi into emangazayo, kunento oyamukelayo ngokubukela kumuntu, kunomoya owamukelayo ngokubukela kumuntu. But we are warned as abantwana bakaNkulunkulu that we need not to look up to no man but look up to Christ. Praise be to Jesus. Yes, I know ukuthi there are people that you look up to, but abakhulumi nangawo even one day, abakumention nje even in their conversations. They don't even pray about you. They do not know you. They care less about you. They have nothing to give back to you. But when you look up to Christ, sit down kancane, reason, la u-admirisha khona, utholani khona. Kunezinto esixhumana ngazo kubantu that we look up to. If you look up to Christ, kukhona izinto oyitholayo ezigcwaliseka kuwo. So if you look up to any man, kukhona izinto ozozamkela ezivela kuye. But be warned, bantwana bakaNkulunkulu, it is true that there are people that you might admire, but konke noma kubo bonke abantu oba-admirishayo noma obukela kubo, we call them role models. Abanye they care less about you and there is less gain kakhulukazi kubantu obukela kubo. But when you look up to Christ, you gain more. Indaba yokubheka uKristu Jesu inonzuzo kuwe. We have people that are looking up to some people. Now we are warned by the Spirit of the living God ukuthi la ubuka khona gada. There is less gain in all role models that we look up to, in all those people we admire. Abanye sibabiza ngamagama kahle, o spiritual father, o spiritual mother, o spiritual son, o spiritual daughter. But asibizelwe to look up to spiritual mother or to spiritual father. Sibizelwe ukubuka kuKristu Jesu. Mhlawumbe kube bengikhuluma bengizothi kwehla to detail this, but now I am preaching and I pray that the Spirit of the Lord reveals his message to you. We need to know who we are because we are journeying in the journey of the Lord. Sibuka umuntu osibizele kulolu hambo. Yebo sihamba uhambo olufanayo, but asikwazi ukubukela kubantu esibizwe kubo ngoba sazi ukuthi njoba bebiziwe baphathisweni. Praise be to Jesus. Uzodedela into zakho, ubamba izinto zomuntu obukela kuyo, kanti uhambo obizelwe kulo uhambo oludinga amathuluzi akho. Praise be to Jesus. Kufika izimo uthi uyabheka, how my spiritual father uyaphumelela la, why ngoba nami ngize ngaqanga
ngamadolo ngilandela emva kwakhe. No, wonile, bengingafanele wena ubukele kuye, bekufanele wena umamkele endleleni yakho ekwalusa. But look up to no man, but look up to Christ. Sinabantu abaningi esihlangana nabo ongazi ukuthi ngisabona loya muntu engambona last year, noma ngibona iduplicate, noma ngibona icopy, noma ngibona ikhombo. Abantu bafike kuKristu Jesu, bafike ebandleni, bafike enkonzweni, abangayibambi identity abenikezwe uNkulunkulu ngoKristu Jesu, bafuna ukubuka abantu ababaficile endleleni. Wenzelwe umusa, but umusa umkhulu kakhulu kunaleli level owehlisa ngayo yokuthi operate according to i-role model yakho, yokuthi operate njengo spiritual father wakho noma operate njengo spiritual mother wakho. Awubizelwe kubo, ubizelwe kuKristu Jesu. Ngakho look up to Christ. Siyalibonga ibandla esihlala kulo ukuze silungiswe, sifundiswe, siqonde, siyithola ukuthi singobani kuKristu, bese sisenza lokho Jesu athanda ukuthi sikwenze. Now kuyabiza ukuthi uma ke nabantu befukela kuwe wenza imangaliso, bese uyayidlulisa le ndaba yokuthi lezi mangaliso zivela ngoKristu Jesu ukuze abantu bangabheki wena, babheke uKristu Jesu. Ayikho into ezoguqula umuntu ngokuthi ebheke wena, ayikho into ezosindisa umuntu ngokubheka wena. Praise be to Jesus. Awukho umsebenzi ozotholwa umuntu ngokuba ebheke wena. Libonge igama leNkosi. Ngakho ke today we are reminded ukuthi asibheke uKristu Jesu sonke, simbheke umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Libonge igama leNkosi. uJesu muhle, ngiyathanda ukuthi ngugoqe nje umyalezo. Sibonga uKristu Jesu engingathi is the physical presence of God, ngoba samamukela uKristu Jesu nomoya kaNkulunkulu ophila ki. Wasithanda uNkulunkulu ngoKristu Jesu. So if we look up to Jesus, we are looking up to love. We ought to love him, so we are able to love one another. Uma sibheka uKristu Jesu, sibheka umuntu okholekile, othembekile, sibheka umuntu owaxolela izono zethu, okwenza ukuthi sibe ngabaxolelwe. Praise be to Jesus. Ebese siyakwazi nathi uxolela. Ngizama ukuthi ngidlulise lokukhulunywa uNkulunkulu ngezwi lakhe ukuthi nazi izinto esizithola uma sibheka uKristu Jesu yenza lento ukuthi ithume ekuthenini ubheke bani. Uyakwamukela lokhu esikwamukela uma sibheka uKristu Jesu. Aqhubeke umoya oyingcwele ambule futhi ukuthi sibheke umuntu who obeyed God kwaze kwaba sekupheleni. Ngamanye amazwi, we were expected when we look up to Christ sibe ngabantu noma sibe ngabazalwane who are obedient to the will of the Lord. Iyamangalisa indaba yokubheka uKristu Jesu. Sibheka umuntu ongumnqobi, umuntu owanqoba ithuna. Yenzani lento kuwe ombhekile, yenza wena ube ngumnqobi ngenxa yakho uKristu Jesu ombhekile lophila kuwe. Alibonge igama likaJesu. Kahle kahle uma sibheka kuKristu Jesu, uyikho konke okudingwa umuntu ophilayo phansi kumthunzi welanga. Noma abantu bangakhona that you admire so much, kodwa angeke bawusindise umphefumulo wakho. Noma ibandla lingakhona ungabukeli kulo, because ibandla likhona to nurture you and instruct you the will of the Lord. Ake sibheke kumuntu esizozoza kuye. Usubabhekile abantu, lokho wababheka wabafollowisha kuze kube namhlanje. Abanye asibazi, kodwa sibazi ngawe ngoba wena ukhuluma ngabo. Kodwa ukukhuluma ngabo nokubazi kwakho akukazi kokuzuzise lutho. But uKristu Jesu umazi namhlanje, lishona ilanga ngisho abantu bengaboni, ubusunobufakazi bokuthi ngimbhekile uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi ekuphileni kwami, ewumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwami. Uyazi ngisho unga-admirisha impumelelo yomuntu, but no matter how much you admire or look up to someone's success, akukwenzi wena uphumelele. Kodwa ake ubheke uKristu Jesu. And uKristu Jesu uqobo lwakhe sikwazi ukubona ubuNkulunkulu. Kukhona la izwi leNkosi athi khona uKristu Jesu, if you have seen me, you have seen my Father.
angazi noma iphilosophy noma iscience yini, kodwa isikhathi esiningi la ubuka khona into iba nkulu. Yazi ukuthi uma uke wabuka intuthane endlini ukhuluma ngayo as if idlula itafula elunch, ngenxa yokuthi amehlo akho abheke intuthane, uthi nansi intuthane. Now come to think of it, intuthane incane, but into eyenza ukuthi ibe nkulu yingoba amehlo akho asuke ebheke yona. Now iba nkulu into oyibhekayo uma ubheka uNkulunkulu, uJesu, uma ubheka uKristu Jesu as izwi lenkosi lisho, uba mkhulu uKristu Jesu. Khona izinto khona amehlo akho angayibona, kodwa uma ubheka uKristu Jesu uba mkhulu uKristu Jesu ukudlula zona. Praise be to Jesus. Kunamandla ekubhekeni uKristu Jesu. Alibonga igama lenkosi. Ubheke phi namhlanje? Ubukaphi wena? Ubuka kubani? Yingakho mhlawumbe ukhuluma njalo, khuluma ngabantu bakhulu kuwena ngoba ila ubuka khona. Uma ngabe uyilolo hlobo olumuntu onjalo, ngiyafisa namhlanje ubheke ukuthi la ngibuka khona nakho kuba kukhulu. Ubukhulu balento engibabazayo nengiyibukayo ngizuzani mina? Praise be to Jesus. Ubheka inkinga wena, akuve inkulu. Namhlanje ake ubheke uKristu Jesu, umbheke engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. La ubheka khona kuphelelisiwe, and ukupheleliswa kukaKristu Jesu kokukholwa kukufezwa ngecebo likaNkulunkulu eliyisithembiso ngokuphila kwethu. Ngakho uma sibheka uKristu Jesu sibheka isithembiso esimangalisayo, isithembiso sikaNkulunkulu, othembiso zonke ezivela kuNkulunkulu zinhle ngomuntu wakhe. Bazalwane, ikhona ukukhuluma kukaMoya Oyingcwele ngezwi lakhe namhlanje. Ake simbheke uKristu Jesu ewumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Awuqedeki umyalezo wanamhlanje. Ubheke uKristu Jesu ukwenza uphumelele, ngoba kuwukukholwa okuphelele, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Praise be to Jesus. Awungenzi-ke nje izinto eziningi mhlawumbe namhlanje. Ake umbheke uKristu Jesu. Kunezinto okholelwa kuzo noyifisayo, kodwa ubheke kakhulu abantu ngezinto abazenzayo. Akuve unesiqiniseko sokuthi njengoba babekile as your role models, lezi zinto okholelwa kuzo noyifisayo zizogcwaliseka kuwe. But namhlanje uyasiqwashisa umoya kaNkulunkulu ukuthi abantu esibabhekayo ayikho into abasiphathele yona, but uKristu Jesu osiphathele izinto ngecebo likaNkulunkulu esezulwini ngempilo yomuntu. Okwethu nje ukubheka, ake ungenzi izinto eziningi, ake ubheke uKristu Jesu. Likhaqile ifu, ake ubheke uKristu Jesu. Siyancintisana ekukholweni nasobizeni lethu, kodwa asibizele ukuthi sibhekane, sibizelwe ukuthi sibheke uKristu Jesu. Alibongwe igama lenkosi. Yamukela ukukhuluma kukaMoya Oyingcwele ngoKristu Jesu inkosi. Nkosi yomusa ikubusisa uJesu muhle.